Then, Rosa came back. Maria was told to go to her room, but on her way back from the bathroom, she hid by the entrance to the living room and listened in on the exchange. The person who had come to visit was the female district welfare officer who had asked Maria various questions on that other day. そういう押し付けは、マリアは心が純粋すぎて繊細だから、無神経な子がいたら傷つけられてしまうんです。余計なおせっかいはやめてください。でもね、お母さん、そんなに繊細な子なら、なんで一人で家に放置しておくの？お母さんが一緒にいてあげるべきなんじゃないですか？なるべく一緒にいるようにしています。そんなこと、あなたに指図される覚えはありません。そうですか？この辺のご近所ではとても有名ですよ。お宅のお嬢さんが夜、頻繁に買い物や食事に来るって。みんな気にしてて気を使ってくれてたんですよ。どうしてうちの子だとわかる？子供なんて街中にいくらでもいるじゃないですか。勝手にうちのマリアだと決めつけないでください。夜に出歩く子供だってたまにはいるでしょう。それらが全てうちの子だという証拠でもあるんですか？ライオンのぬいぐるみを抱いた女の子がよく夕食を食べに来る、買いに来るって。商店街でもとても有名だったんですよ。みんなマリアちゃんのことを思って大切にしてくれてました。ライオンのぬいぐるみなんてどこにでもあります。自宅まで送るなんて余計なお世話です。マリアを誘拐するつもり？マリアに構わないで。マリアは私の子です。私が育ててます。おかしな施設に入れるつもりもまるでありません。余計なおせっかいはやめて。ウリュウ、ライオンのぬいぐるみって僕のこと？大丈夫だよ。怒られるのはマリアだよ。作太郎は関係ないよ。Maria hugged Sakutaro, continuing to watch her mother fearfully. 私もマリアと毎日一緒にいられたらと思います。でもシングルマザーですから働かなくちゃならない。私はこう見えても会社の社長ですから社員の生活も背負っている。一年中仕事で忙しいんですよ。休む暇だってないんです。そう？でもこの3日間お休みだったんでしょ？休みなんかじゃありません。私はずっと会社で泊まりがけで仕事をしていました。他の頼りない社員では片付けられない案件が私には山積みなんです。どうしてそんな嘘つくの？あなたの会社の人が3日間お休みを取ってますって言ってるのよ。彼氏さんと北海道に行ってきたんでしょ？娘さんを3日間も置いて。彼氏なんて知りません。北海道なんて知りません。どうしてそんなデタラメ言う？どうして？なんか証拠でも何よあんた。勝手に人の家のことに口を出さないでよ。私はマリアを愛してるのよ。私には私なりの愛し方があるのよ。勝手に口出さないでよ。私は旅行になんて行ってないわよ。仕事してたのよ、ずっと。マリアに1秒でも早く会いたくて仕事を少しでも早く会社に泊まり込んでずっと知らない北海道なんて知らないわよ。勝手にもう帰ってよ。何なのよあんたは。帰って Rosa raged, her hair flying wildly. A teacup was knocked over from the force of her standing up, but far louder than that was the sound of her beating the table with both hands. When faced with this rage that could accurately be described as wide-eyed derangement, the district welfare officer couldn't help but be taken aback. And the same went for Maria, who was secretly watching this from the hallway. She had already seen her mother in a rage several times before this, but she had never seen her this crazed with anger. When she saw this, Maria was sure. This was no longer her mother. It was some other evil being that was possessing her mother's body. And then, she herself was discovered by the evil being.
Maria knew that she was being reflected in the evil being's eyes. Her mind went blank, and she felt as though her field of vision was racing off into the distance. After fiercely closing in on Maria, Rosa mercilessly slapped her on her small shoulders, and dropped her gaze towards the stuffed animal Maria was holding, Sakutaro. マリア、あなた、あれだけお外にそれを持って行っちゃダメって言ったのに、持って行ったのね。ウリュウ。マリアは悪くないよ。僕がついていくって言ったの。違うよ。マリアが寂しいから勝手にサクタロを連れてったの。だからママ、サクタロは悪くないの。ウリュウ、マリア。サクタロは悪くないよ。サクタロは悪くないよ。Instead of Maria, the brunt of Rose's anger was aimed at the lion-stuffed animal Maria was holding. A girl went shopping in the middle of the night, always clutching a lion-stuffed animal. Because of that, she had become well known in the shopping center. どうしてあんたはママの言うことどうしてよどうしてママの言いつけがちゃんと守れないのよあんたは With every single word, she stamped her heel and banged furiously on the wall. Of course, she didn't make direct contact with Maria. However, the violence of the harsh sound certainly beat against her. お母さん、おやめなさい。話してよ話せって言ってんでしょ The district welfare officer had come back to her senses and was pinning Rosa's arms behind her back. But the instant Rosa was touched, she went wild, furiously throwing the welfare officer off. She hit the table and fell to the ground. A teacup on the table smashed on the floor, making a violent sound. マリアは悪くないよ。僕が悪いの。だからマリアを叱らないで。サクタロを連れてったのはマリア。サクタロは悪くないの。サクタロは悪くないの。だからサクタロをそんな怖い目で見ないで。見ないで。マリアを叱らないで。マリアを叱らないで。ウリュあんたさっきから何をやってるのあんたそのお人形さんごっこ外でもやってたのお店の人の前でもやってたのだから少しは考えろこのバカなんであんたはそう大バカなのよ正直におっしゃいなお外でお買い物をするときママに内緒でいつもそのぬいぐるみを持ち歩いてたのねウリュウその変なぬいぐるみがぬいぐるみじゃなくあなたの言葉で喋りなさいサク太郎はぬいぐるみじゃないよマリアの友達だよぬいぐるみって言わないで言わないではいはい分かったわサク太郎だったわね名前ママに内緒でそのサク太郎人形を持っていつもお買い物に行っていたのねMaria admitted it honestly. If she hadn't admitted it, then Sakutaro would have said something to take the blame. So by admitting it right away, she was protecting her small friend. サク太郎だけ他にはまさか学校にも何か変なのを持って行ってるんじゃないでしょうねお母さんお嬢さんは悪くないでしょうそのキスもおやめなさいあんたは黙って私と娘の話でしょほらマリアママの目を見て話をしなさいママの質問にお返事はサ
白太郎だけじゃないの。ウサギのみんなも一緒。今も持ってるの？おう。 Maria fished around in her pockets, pulling out 4 ceramic rabbits with a tiny hand. The rabbits were her close friends who could be together with her at school in Sakutaro's place. But when Rosa saw that, she shook her head slightly as though dizzy. On a school notice, it had been written that Maria was apparently bringing toys to school and playing with them, and her family was instructed to try and prevent this. But Rosa had rejected that, blaming the teacher and phoning in a protest of her own to the school, saying that there was no way her child would bring toys to school. For nearly an hour, she had shouted at the vice principal to stop making false accusations about her daughter. To a certain degree, those at the school had grasped that Maria was a pitiful girl. They knew that the small toys she brought in were her only friends, so they had done their best to overlook it. But when the other students caught sight of them, some of the boys had started complaining that only she could bring toys, and the school had racked their brains on how to cope with this. They had tried so gently to gently send a warning by way of her mother, but after Rosa's overreaction, even Maria's teacher decided to overlook it. But now Rosa knew. She had been the one who was wrong, and her daughter really had been bringing toys to school. And those at the school had known that she was a disgrace who brought toys to school and played with them as though they were her only friends. To Rosa, who thought her daughter was just a little different from normal children, having this peculiar side of her daughter exposed and found fault with was, more than anything else, something she couldn't bear. So she howled. She raged. The district welfare officer tried to cut between Rosa and Maria again, but she only met with Rosa's wrath once more. Rosa once again threw the woman off with a face like a demon, and when even that failed to curb her anger, she stomped on the ground over and over again so forcefully that it seemed she might break through the floor. Then, after seeming to come back to her senses for a second, she immediately froze her harsh breathing and asked Maria. Maria, そのウサギの音楽隊はマリアの大切なお友達？そう、4人もお友達がいてよかったわ。As she said that, Rosa grabbed one of the rabbits from Maria's hand. Then she shoved it in front of Maria's eyes so she could see it very well. The cute rabbit holding a trumpet was a small doll like a chess piece. She slowly lifted it into the air. Of course, Maria's and Sakutaro's eyes also followed it. And then, with a speed that the eye couldn't follow, she smashed it against the wall. She had half imagined that this worst possible thing might happen, so she instantly realized what had been done. So, Maria let out a short, despairing scream. It was in pieces. It had been small and sturdy, but that hadn't been enough to withstand her mother's fierce rage. ママの言うことをちゃんと聞かないから一つ壊れちゃったわ。今後ママの言うことを守らないたびにまた一つ壊すからね。覚えておきなさい。あなた、そんなことするなんて母親ですか？そんなことしてお嬢さんが傷つかないと思ってるんですか？マリアが傷つく？私も傷ついているのよ。私の傷は誰が責任取ってくれるのよ。誰が？あんたは黙っててって言ってるでしょ。やめてママ。悪いのはマリア。おばさんを怒らないで。マリアは悪くないよ。僕が悪いの。マリアを怒らないで。うりゅうりゅうりゅうりゅうりゅう。そ
そのぬいぐるみごっこをやめろって言ったでしょ。だいたいね、気持ち悪いのよ。ぬいぐるみがお友達ってあんた今年でいくつよ。何歳よ。こんなの布と綿の気持ち悪い下手くそなぬいぐるみじゃない。こんなのしか友達いないのあんた。こんな化け物のぬいぐるみとお友達ごっこしてる暇があったらちゃんとした人間の友達を作りなさいよ。なんであなたにはいつまでもお友達ができないのよ。そうなんだからいつまでもクラスで変わり者扱いされてバカにされて、もうほんとしっかりしていい加減にして。こんなぬいぐるみ遊びもう卒業しちゃってよ。ウリュウリュウ。だからそのぬいぐるみごっこをやめろって言ってるでしょ。ママ返して。サク太郎返して。ウリュウウリュウウリュウウリュウ。Mama grabbed hold of Sakutaro's head and took him from me. Then she smashed him against the wall over and over. 痛いよ痛いよ痛い痛い痛い痛い。やめろ。そのこんなぬいぐるみがあるから。だからあんたはいつまでも友達を作らないのよ。だから一人だけクラスで浮いてておかしな子扱いされるんでしょうが。こんなぬいぐるみあげなきゃよかった。こんな気持ち悪いぬいぐるみあげなきゃよかった。やめて。サク太郎返して。サク太郎返して。サク太郎はマリアのお友達なの。親友なの。サク太郎さえいれば他には何もいらない。だから返して返して。 For some reason, my frantic request just added oil to the fire of Mama's anger. Mama pushed my arm aside as I tried to grab Sakutaro and snatch him back, and in a bizarre way, she stuck her fingernails on both hands deep into Sakutaro, twisting him. The red muffler, which I had carefully wrapped for him every day, came off and fell to the floor. Sakutaro, who had been so precious to me, was twisted, smashed, torn at with fingernails so much. He was twisted painfully, his face curving in sadness. Then Mama's fingernails found a stitch on the neck and tore it. With the fingernails of both hands, she tore it apart. In that instant, Sakutaro's yellow cloth and the cotton inside burst apart. It looked almost like moist cotton candy. リュウ太郎マリアサク太郎ウリュウ太郎太郎。 The crumpled yellow cloth and the cotton candy flowing out were thrust right in front of my eyes. Then, through Mama's face, the evil being stated it clearly. サク太郎は死んでしまいました。
Okay, I think they forgot to translate something here. Wow. This is just Maria being sad. Maria. Maria. 泣くんでない。ベアトリーチェ！ベアトリーチェ！作太郎は良き友人であった。そなたがそれを忘れぬ限り、常にそなたと共にある。だから、泣くんでない。生き返らせて！ベアとはいろんな魔法が使えるんだもんね。作太郎だって生き返らせられるよね。それは、無論、作太郎がわらわの家具だったなら、それもたやすい。しかし、作太郎はそなたの家具だ。わらわにそれは難しい。難しいってことは無理じゃないんだよね。生き返らせて！無限の魔法で生き返らせて！実はな、作太郎のよりしろはローザの手作りのぬいぐるみであったろう。そのローザが作太郎を否定した。母にその生を許されなかった命は存在できぬのだ。Beatrice's words were feeble, because she knew that, no matter what the excuse, it wouldn't be enough to calm Maria and make her accept it. But she had to communicate the painful truth to her disciple and close friend. She had to tell her the fact that even with all of her own power, even she could not revive Sakutaro. そなたが作太郎の存在を強く信じる限り、その魂が消え去ることはない。だからマリア、どうか悲しむな。今もほら、すぐそこで作太郎が微笑んでいると信じるのだ。やだ！作太郎を生き返らせてくれなきゃ！やだ！諦めよ。作太郎を蘇らせる魔法はない。そして、それでもなお作太郎がそなたの親友であり続けることを強く信じよ。その力が魔法となる。そんなの魔法じゃん！作太郎が生き返らなきゃ嫌だ！ママの手作りだからダメなの？どうしてママは作太郎を作ったの？マリアにプレゼントするためじゃないの？マリアのお友達にするためじゃないの？なのに、なんでママは自分で作って自分で壊したの？どうしてママは自分で産んで自分で壊そうとするの？わかんない！ママが憎いよ！ママが憎い！悔しい！悲しい！作太郎がそうされたようにママをねじり上げてやりたい！爪を立てて引き裂いて布地と綿にしてやりたい！悔しいよベアトリーチェ！作太郎！ From the darkness behind Maria's back, two massive jet black arms crept out, twisting around Maria as she sobbed in anger. Then, massive fingernails stuck into Maria's chest and stomach.
Maria could not see that, but Beate could. Anger and sadness without any place to go will tear you apart. Beate knew that. She could see that. Yes. In the end, those massive arms were Maria's own. Those fingernails slowly started to eat into her chest and stomach. With their immense size and strength, those arms could probably tear Maria into bits easily. But Maria herself couldn't notice. Drowning in a sea of her own tears, she couldn't notice that her own arms were trying to tear apart her own chest. 悔しいサクタロがどうしても生き返らせられないならマリアは復讐したい。ママを同じ目に合わせてやりたい。サクタロと同じ目に合わせてやりたいの。ベアドリーチェ、そのための魔法を教えて。ママをやっつける魔法を教えて。その言葉は本心。ママを殺してやる。あれはママじゃないよ。ママに取り付いた悪い魔女だ。ママの魔女を殺してやる。よかろう。その力を。心美しきそなたが、自らにそなたにその苦しみを与えた心なき母こそが、よほど引き裂かれるに値する。教えようぞ。魔女の世界の光さすことなき深淵の奥底を。サクタロみんな嫌い大嫌い。ママも嫌い、エンジェも嫌い。みんな大嫌い。